Hello everybody, my name is Richard. Welcome to KIMBWETA session. Today we're going to learn about introduction to programming in general. And in some details I'll give you introduction to C programming as our main language that we'll learn during this year of study. Okay, tunaposema programming tunamaanisha nini? Tunaposema programming tunamaanisha ni kile kitendo cha kuipa kompyuta maelekezo ya nini kifanye ili kuweza kufanya kazi shughuli fulani. Let's say kama ni kujumlisha namba au ni kutype kitu fulani au kuprint kitu fulani kwenye screen. Hapo ndo tunaipa maelekezo kwa kutumia process ambayo inaitwa programming. Na tunaposema programming maana yake tunatumia vitu kama programming language. Maana the way tunawapa kompyuta maelekezo tunaipa kwa kutumia vitu kama programming languages. Tunaposema programming languages ni nini? Ni sheria ambazo zinatuwezesha sisi tuweze kuipa kompyuta maelekezo. Ndio maana utasikia kuna wakati unaambiwa kwamba sisi binadamu tunaweza tukawasiliana na kompyuta. The way tunawasiliana nao ni tunatumia hizo programming languages. Kama nilivyosema, programming ni kitendo cha kuwasiliana na kompyuta au kuipa kompyuta maelekezo, au kwa kifupi tunaweza tukasema programming ni kitendo cha kutengeneza computer programs. Hiyo ni kwa kifupi. Na ukisikia neno program ni kwamba ni set, just a group of instructions, au niseme yale maelekezo, set ya maelekezo ambayo kompyuta inapewa ndio inaitwa nini? Program. Elekezo likiwa moja au tuseme isipokuwa set of instruction given to a computer, mark that will be called a code. Kwamba code ni yale maelekezo ambayo kompyuta inapewa, lakini program set of codes or set of instructions. Nadhani hapo utakuwa umeelewa nini maana ya code na nini maana ya program. Pia tunaposema kwamba programmer ni yule mtu sasa anayeipa kompyuta maelekezo ya nini ifanye. Then tukitoka hapo inabidi tujue kuhusiana na hizo programming languages. Kama nilivyokwisha sema hapo mwanzoni kwamba we do have programming languages for computer. And programming languages ni kama to, and we can say it is like it's like a system that govern us when tunawasiliana na computer. Yenyewe inakuwa inatusaidia sisi kutupa vocabularies na kutupa sheria ambazo natakiwa tuandike ili computer ielewe. Kama mimi na wewe tunavyoongea, kuna sheria ambazo mimi nitakavyozifuata na maneno nitakayoongea wewe utaweza kuelewa mimi na maanisha nini. Kwa sasa hizi programming language ni kama vitu kama hivyo, ni zinatupa rules, grammatical rules na maneno ambayo tutatumia ili computer iweze kuelewa. Basi kitu ambacho kipo hapa inabidi ujue, hizi programming languages ni kama lugha tu za kawaida, kwamba zina syntax, zina syntax rules na semantic rules. Kwa sasa inachotakiwa tujue kabla ya kusema unatumia programming language fulani, lazima uwe unajua syntax na semantic rules zake. It's very important to know that. Kwa sasa programming languages zipo nyingi sana hapa duniani. Kwa mfano kuna hiyo Java, kuna hii C programming language, tuna C++ programming language, tuna C#, tuna C#, afu pia tuna Java, tuna JavaScript, tuna PHP, tuna Python. So a lot of languages. Kwa sasa lakini basically sisi hapa tutaanza na hii C programming language kwa sababu ndio lugha mama ambayo sio kwamba ni lazima uanze na C, lakini ni lugha ambayo kama ukiweza C utakuwa una foundation nzuri sana katika programming profession. Mbona utakuwa hizo language nyingine hazitakusumbua sana. Kwa basi tunapozungumzia C programming language, hizi ni kwamba it's just a programming language, this is a high level programming language. Afu then tunaposema high level programming language inamaanisha nini? Kwamba it's easily understood by human being, kwamba wewe ukiona ile maandishi yake unaweza kaelewa hapa kimeandikwa nini, yani it means inaeleweka. Ndio tunasema high level. Low level means only machine can understand hizo lugha. Sababu we have machine language ambayo inaelewa computer tu, wewe ukiona unaona kama madude. Then ukishajua kwamba C pia C ni compiler based
programming language, kwamba yenyewe ili iweze kubi executed lazima kuwepo na compiler. Na tunaposema hizo compiler nazo ni program ambazo zimeandikwa kwa ajili ya kuconvert source code za kwako wewe utakazoandika, zinapeleka katika machine language ili computer iweze kuelewa. Hiyo ndio compiler. Pia kuna vitu kama tunavyosema hope I've talked about it, IDE. Tunavyokuwa tunaandika kodi zetu, tunaipa maelekezo computer atuandike sehemu yoyote ile, we have our IDE. Kwa mfano kwenye C we have IDE called dev C++, we have code block and so many others, but here tutatumia dev C++. Kitu cha msingi sana ambacho tunatakiwa tufanye hapa, tutaanza na kuandika a very simple C program, a very basic and simple C program ya kwanza kabisa. Kwa hiyo sasa naomba uone jinsi tunavyoandika C program kwa kifupi zaidi. So C program inaandikwa kwa design. Syntax ya kwanza kabisa au sheria ambazo inabidi ufuate, kwanza unaanza na hash. You must write include, then you include this library called stdio.h. Kwamba hii ni standard library. We include standard library. This is a standard library. So tunaposema standard library ni hii hapa. Hii ambayo ni tumeiandika hapa. Kwamba hii library ni ina contain functions zote za C au documents zote za msingi za C ambazo zinaweza tukazitumia katika programu yetu. Umeona? Kwamba hii program hapa nitakachoandika, hii ni program ambayo tu ina print neno ambalo let's say tutasema hello world au tutasema this is my first C program. Kwa hiyo tulivyoandika hapa hii hash, hii ni syntax ya kuandika. Hii hapa ni syntax ya kuandika jinsi ya kujumuisha kitu. Unaiambia computer referring to this library. This is referring to this library that is called stdio.h. This standard library means it got a lot of document about C. So all functions that can be used in this program are from this library. Then ukishaandika hivyo, kitu kinachofuata, you have to write the main function. Oh, and then you can ask, why do you put these on? These are called comments. You will learn, these are a block of code that can't be executed. You will learn on the next chapter, on the next lesson, I mean. Okay, after you write that, you come then, we write something main, and then we put, this is a main function. When I'm saying function, means a group of code that perform a specific task. So this is a main function, means all functions should be operated or should be executed, should be operated within this main function. So all C program is basically performed in this function, and this is the syntax of any function. Sometimes there are some return type here, but now I sitoweka sababu unajua kutakuwa kuna some inconveniences, lakini hapa zinakaa return types, lakini kwa sasa hii main function hapa kazi yake kubwa itakachofanya itakuwa ina print hilo neno. Let's say tuseme tutatengeneza, let's say niandike hapa printing the word. Kwamba this program will be printing the word. Let's say, so the function ambayo inahusika, because programming is all about functions. So now ndaandika function ambayo itakuwa inahusika na ku print neno kwenye screen ya computer yako. Kwa hiyo utakachokifanya, let's say this is a function printf. So this is a syntax that you have to know. This one. Let's say we say this is my first C program. You see that. So when you write this is a C program that can print it. What you do, you just, after you have finished writing your code or your instruction,
you just come here. As I told you that this is a compile based programming language, so you have to compile it and run it. You come here, you will find it's compiled and run. You click it, and then you must save your work, or say test. So you see save the type as C++, then you save it. Once you save, the program will automatically run, will be executed. You are waiting for the response. It takes a long time. So here, this is a program that has been executed. It says this is my first C program. So this is how the C program will look like. So this is the output that this program has been executed, and it gives this output. So this is my first C program, and you see, so this one is a thing that has been given out in this one. Oh, something very important also you need to know at this stage is about something called console. This console here, this shows if your program has errors or has got some warnings here. Okay, hope you have understood about the first C program and how the syntax of the C program looks. Hope you have enjoyed the lesson. Welcome to the world of programming. This is your friend Richard. Okay, see you in the next session.